when I say in Vietnamese, understanding là sự hiểu biết, thì trong này nó có hai chữ hiểu với chữ biết. Thì bình thường đó mình biết nhưng mà mình có thể không hiểu. Mình biết là mình thấy cái sự vật đó, mình biết được cái chuyện gì đó nó xảy ra, nhưng mà chưa chắc mình đã hiểu những cái lý do của câu chuyện nó xảy ra. Khi mà mình chưa hiểu được cái lý do mà câu chuyện nó xảy ra thì mình không có thể nói rằng mình hiểu được. Mình chỉ biết thôi chứ chưa hiểu. Rồi khi nào mình biết được, khi mình biết được cái lý do mà nó xảy ra thì lúc đó mình mới nói rằng mình hiểu. Thành ra nhiều khi cái quan hệ giữa con người với con người đó, mình thấy cái bề ngoài, mình tưởng là mình biết nhưng mà sự thật mình không biết. Mình tưởng là mình hiểu nhưng mà sự thật mình không hiểu. Mình chỉ biết thôi. Nhưng mà khi mà mình thấy được cái nguyên do đằng sau đó, mình mới thật sự là mình hiểu cái sự vật. Thí dụ như mình có một cái người bạn, chơi với người bạn, mình biết người bạn đó, nhưng mà sự thật mình không có hiểu được cái tánh tình tốt hay là xấu. Thành ra có nhiều người đó, họ sống mà người bạn của họ không có hiểu họ được. Nhưng mà nếu người bạn mà hiểu được, thông cảm được, họ sung sướng đó, thì nó kêu bằng bạn tri âm, nghĩa là hiểu được mình. When we say we know that person, it's not really we understand that person. And when you understand the reason of that event or that person, you may sympathize with that person of what he's doing or the way he is. And at that time you say you understand the person. And when you understood, you are very happy. And when some person is understood, he's happy too. It's very difficult to find a person who understands you. So there's like two stages in the understanding. The first stage when you are young, when you are superficial, you just see and know the fact. But when you grow up and you have empathy, then you understand beyond that fact. You reach out personally to the person who acts like that. So the understanding comes to the emotional, personal level. So if you have a person who understands you, you are very happy and you are blessed and you are lucky. And most of the time, people don't understand you. Right. And when you don't understand, you may criticize. When I was in Europe last summer, and nobody understands who I am, and they respect them very, very much because he looked very intelligent. He talk intelligent, but I always, behind him and show him, okay, you do that, and they talk my back bad thing about me a lot. You control me, so I didn't get mad, but that's the way it is because people don't understand. Before you came in, we were asking why do we use the word understanding, and this understanding means you stand under facts so that you know the ramification of the facts. And the word under may mean also among ourselves, like staying together, mingle among us to understand. And that leads to the relationship between understanding and compassion. But at this stage, then we go beyond understanding the fact, but we go into compassion or empathy. Compassion is when you have love for others. And empathy means you have love for others, but you also feel exactly what I rather be empathize than sympathize. And exactly what the other person are going through with the suffering. So in Buddhism, it says compassion and wisdom. Karuna is compassion, and then the wisdom, prajna. And in Buddhism,
Karuna and Prajna go together, which means each time when you have compassion, you open your heart, you try to understand the other person, and you grow wiser each time. And by understand that person, it feeds back to your compassion. You become even more compassionate. So in Buddhism, they say Karuna and Prajna give to each other. It's a two-way arrow. Anh nói là tiếng Việt cho chị Năm. Khi mình hiểu được cái người bạn của mình, hay mình hiểu được cái sự vật, mình biết được cái nguyên do, thì mình dễ dàng mình thông cảm. Mà mình thông cảm đó, thì từ đó nó mới nảy nở ra cái tình thương yêu. Thành ra cái sự mà hiểu người bạn của mình, hay hiểu những cái người chung quanh của mình, nó rất là quan trọng. Khi mình hiểu được thì mình không có còn phán xét, mình không có còn chê bai, mà mình chỉ có cái lòng thương yêu thôi. Thành ra cái sự hiểu biết của người bạn mình, cái người tri âm nó rất là quan trọng, tri kỷ nó rất là quan trọng. I do something a little wrong here. Actually, Karuna is compassion and Prajna is understanding. I should have written this over here, this over here. Prajna means wisdom or understanding, and Karuna means compassion. And in Buddhism, they insist on the two things going together. Each time when you become a little more wise, you become a little more compassionate. And the more you are compassionate, you will understand other people more. You spend time to understand other people and you become wiser. Let me tell you a story. For example, you see a little guy, and he stolen food in the supermarket. And in general, you look at that fact, the fact that a person stolen thing in the public, you judge him like a badly, and he may say that he is a criminal. And this is true. You see with your eye the fact that he stolen thing from other people is not right. But if you know the situation why that person is stealing food, maybe if you ask him, he may give you the reason. For example, he has a little brother at home who is hungry for a couple of days, and he needs to find something for his brother. You would understand why he is stealing food, and at that time you sympathize with him. And inside yourself, you develop compassion, the love for him. And when you're understanding the cause, it's very important, and that may help you to understand that person, that situation, and you don't have any more judgment. Cho một cái ví dụ là thấy một cái đứa nhỏ nó ăn cắp, nó đi ra ngoài chợ, nó ăn cắp cái đồ ăn, mình thấy là một cái hành vi rất là xấu nếu mà mình nhìn ở ngoài phía ngoài. Nhưng mà nếu mà mình có thì giờ mình tìm hiểu coi, mình lại hỏi nó coi cái nguyên nhân nào mà nó đi ăn cắp đồ, mình có thể nó nói rằng nó có một người em ở nhà, hay là một người mẹ ở nhà không có đồ ăn, bị đói này 2-3 ngày rồi, nó phải, mà nó không có cách gì để kiếm đồ ăn, mà nó phải đi ăn cắp. Thì nếu mà mình hiểu được cái hoàn cảnh đó, thì cái đó là cái sự mình kêu bằng sự hiểu biết, thì nó sinh ra một cái sự thông cảm. Mà từ cái thông cảm nó nảy nở ra cái tình thương, mình không có còn phán xét nó là một cái đứa xấu xa, vô loại, chuyên môn đi ăn cắp hay là tội lỗi nữa. Thành ra cái sự hiểu biết đó nó rất là quan trọng. If you know Vietnamese is very good, when you see the word up there, hiểu and biết. In Vietnamese, understanding has two words. Hiểu, understand.
biết is know. Understanding has two steps, knowing and truly understanding. So we use two words, hiểu biết. Say who? Biết. Biết. Biết is know, to know. Hiểu is K-N-O-W. understand. Yeah. So in the word understanding, you mean that you know the fact already, but you may not understand. But if you understand what goes by that fact. Okay. So anybody want to share something? Chị Hạnh, Bill, or Well, Yeah. my view is a little different. I said understanding is a day-to-day journey, and understanding can be internal understanding or external. It can be internal or external. If you're focused on the outside world, your understanding is different than if you're focused on the inner world. And he said that ông nói là cái sự hiểu biết của ông á, nó là một cái kinh nghiệm ngày qua ngày, và ông nghĩ rằng cái sự kinh nghiệm đó nó ở trong nội tâm hoặc là ở ngoài. Thì thường nếu mà ông hiểu biết mà trong nội tâm của ông đó, thì đó là một cái sự thông cảm với người khác. Còn sự hiểu biết mà bề ngoài nó có thể chỉ là ông thấy mà chưa có thông cảm. Ông dùng hai cái chữ đó. Thank you. And also, my view is a little different on the second point, the relationship between understanding and compassion. I think understanding is mental, and compassion involves the heart. And but it says, I don't think understanding necessarily leads to compassion. It could lead the other way. I think understanding could be social or antisocial. It could, I mean, there are some sociopaths that are very smart. They're very smart, but their understanding doesn't connect to their heart. And so I think it could be social or antisocial. It could lead either way. And we hope it leads to the social one. yeah, that's the hope. That's the hope. But you know, there's a light side and there's a dark side to everything. Ông nói về cái phương diện thứ nhì, đó là sự quan hệ giữa sự hiểu biết và lòng từ bi. Theo ông nó khác một chút, nghĩa là nhiều khi mình hiểu nhưng mà chưa chắc nó dẫn tới cái lòng từ bi. Sự hiểu biết đó là cái sự suy nghĩ của mình, còn cái lòng từ bi là nó ở trong lòng của mình. Thì có nhiều khi mình hiểu nhưng mà nó cũng không có thương hay là thương xót người khác, mà mình chỉ hiểu biết về cái phương diện, nghĩa là xã hội, về cái bề ngoài vậy thôi, biết cái nguyên nhân vậy thôi, nó chưa chắc nó dẫn tới cái lòng từ bi. Thì cái đó là tùy theo cái lòng của mình. Tiên ơi. And the last thing I wrote is that the relationship between understanding and compassion, it could be conscious or unconscious. Sometimes you might understand something but not be able to express it. Yeah, you might understand. Ông nói cái sự mà lòng từ bi nó nhiều khi nó có thể biểu lộ ra hoặc là không có biểu lộ ra. Có khi trong lòng của mình nó có cái lòng từ bi mà ông cũng không biết, nghĩa là có khi biết mà có khi không biết. Cái lòng từ bi với thông cảm nó có giống nhau. Lòng từ bi là mình thương, còn thông cảm là mình hiểu. Compassion là thông cảm. Yeah. Không, compassion là lòng từ bi, còn thông cảm là sympathize. Có khi compassion cũng giống như là Compassion là có cái lòng thương rồi. That's my problem. I thought that understanding has many levels. First of all, is like knowing, and then knowing plus compassion, all means some kind of compassion. Then we start to understand, which is thông cảm. First là mình chỉ biết thôi, tức là mình nhìn, mình thấy, quan sát gì đó, mình
nghĩ là mình biết, nhưng mà lúc đó chưa có tình thương hoặc mình không hiểu rõ cái câu chuyện, do đó mình không có thông cảm được. Thì understanding mặc dầu cái chỉ có một chữ, nhưng mà cái level của nó may have many level. The first level is just knowing, and then the next level is knowing with a little bit of love or understanding. That's really understanding. Well, understanding can be, you can understand. That's what I thought. You can understand a lot of facts. A computer can connect a lot Right, of right. facts. You understand many things, but if you don't. Compassion is a feeling. Yeah. A feeling, and there's different So, levels. so another level of understanding is a little bit with compassion and judgment in there. So actually understanding, I thought that maybe there's many levels. Do And It's, it brings up the connection between your mind right. and your heart. Right. So first of all, is First of all, your mind. it's Yeah. just basic knowledge. Basic knowledge, And then facts. you go Yes. beyond that basic knowledge to reach into your heart, and your heart will extend out the love Right. in order to comprehend what that action is. And then you bring back to your heart, and it generates love, and it generates kindness. And in general, but like in Bill's way of saying that all that people that are anti-social, then it would not bring to that. That he cannot connect cannot the fact that he see with Or heart. the understanding from his heart. Your opinion is very close, similar to Will's opinion. That means, a little bit different than mine, because in mine I'm just thinking in one way, in good way, that understanding will cause compassion. But in reality, understanding may not lead to compassion. It's different level of understanding. Yeah. Okay. So, do we have enough? It just depends on whether you're self-centered or Right. or you're. Exactly. Nghe có sao nữa thêm. It has to do with love, Yeah. and Chị nói có you can have great understanding and not be very loving. Từ bây giờ ông nói đó, cái sự hiểu biết đó, thì thường thường mình nói khi mà mình hiểu biết thì mình hiểu biết cái chuyện gì trước mặt thôi. Dạ. Rồi cũng như biết thôi, chứ chưa có hiểu. Rồi mình thấy cái chuyện đó trước mặt rồi, mình mới đem cái óc của mình thấy vậy, mình biết vậy, mình mới đem tới cái lòng của mình, thì mình mới hiểu được cái người mà làm cái chuyện đó là tại sao mà làm cái chuyện đó. Thì thường thường như vậy nó dẫn mình tới cái lòng từ bi. Nhưng mà theo ông Bill đó, có những người đó nó không có dẫn tới lòng từ bi, mà họ hiểu rồi cái họ để Đây đó. hoặc là họ làm ngược trở lại. Bây giờ mình lựa những cái câu nào mình thích để mình đọc. Thì, Thì bây giờ mình nói đó thì nó giống như cái câu số 2 của Đức Phật đó. Câu số 2 của Đức Phật để mình đọc luôn. Understanding is deeper than knowledge. There are many people who know you, but there are very few Yes, people number who two. understand you. Number 2. Sự hiểu thì thâm sâu hơn cái biết. Nhiều người biết ta, nhưng ít người hiểu được ta. Very few or maybe no one. Yeah, maybe no one. Maybe no Except one. yourself. Maybe you don't even understand yourself. Right, exactly. It's very important. No one, including yourself. Yeah, it's very important. I like to read the number 1. It's easy to judge. It's more difficult to understand. Understanding requires compassion, patience, and a willingness to believe that good heart sometimes choose from methods,
through judging we separate, through understanding we grow. Đọc cái số 1 đó chị. Chị đọc tiếng Việt số 1. Mặt mũi quạch. Phê bình thì dễ, hiểu được sự việc mới là khó. Sự hiểu biết cần phải có lòng từ bi, kiên nhẫn với lòng tin tưởng, và người tốt có lúc nhầm lẫn. Sự phê bình ấy gây chia rẽ, qua sự hiểu biết chẳng ta trưởng thành chúng ta trưởng thành Buddha. Who's next? Nhiều muốn đọc không con? Okay, câu số 4. Understand that you owe nothing, everything that surrounds you is temporary. Only the love in your heart will last forever. Nên hiểu rằng ta không có gì cả, mọi vật chung quanh ta đều vô thường, và chỉ có tình yêu trong ta là trường cửu Buddha. Câu thứ 8. Number 8. Number 8. Knowing other is wisdom. Knowing yourself is enlightenment. That's why Bill said, maybe we never understand. You don't understand us. Because we never get enlightenment. Đọc luôn phần tiếng Việt á. Tiếng Việt cái câu đó là biết người là khôn ngoan, biết mình là giác ngộ. Lão Tử. It's really hard to understand yourself. Look at that, give my mom understand her. So if you don't understand yourself, you can sympathize with people who don't understand you either. No, you know, I think basically we have the tendency to hard judge ourselves. When other people do a mistake, I find that I can easily forgive. But if I do it, it stays with me for a while. Yeah. Because, you know, so in a way, anything that go back to yourself have like a higher quality or judgment, whatever you call it. That's why you have to go to self-forgiveness. Right. Self-forgive is actually harder to do than to forgive others. I appreciate the last statement of Will. Will say that you sympathize with the person who do not understand you, and you don't have a bad impression with them anymore. So when other people don't understand us, sometimes we have a bad impression with that person. But now if you sympathize why that person does not understand you, you would not hate or have bad emotion with him anymore. And this is very good lesson for me to learn, because I used to be sad, used to be to have an adverse emotion with that person who does not understand me, and now I would sympathize with that person. I will not have any bad impression or bad attitude with that person anymore. Cái ông Bill đó, ông nói một câu: nhiều khi mà người khác không hiểu mình hay là hiểu lầm mình đó, thì mình dĩ nhiên là mình buồn, mình giận với người kia. Nhưng mà nếu mình thông cảm với cái lý do người kia không hiểu mình đó, thì mình sẽ hết giận người đó, bỏ qua. Thành ra cái điều đó ông Bill ông nói tôi học được. I appreciate. Thank you, Bill. But you come to a point that you just feel and do not expect to be understood. Yeah, that's a better
That's right, Yeah, yeah, better that's right. question. Because you expect to be understood, that means you still have your ego. Yeah. You want people to understand you. Yeah. But actually, you come to a point just love, just give, and just love. Yeah, actually, I reached that level. I don't pay attention too much about what people think about me. Whatever I think is right, I just do it. I think about Jesus and his 12 disciples. They didn't have a clue. He was trying to teach them, diligently trying to. They really didn't have any idea what he was talking about. That's a hard position to be in. Nói cái gì cho chị Nam hiểu là nhiều khi He had 12 students. He had Yeah. 12 students. nhiều khi mình cũng không có nên quan tâm tới người đời họ hiểu mình hay là không hiểu mình cứ việc cái gì phải, mình thấy cái lương tâm của mình tốt thì mình cứ làm. Yeah, imagine the Người đời frustration. hiểu được cũng tốt mà không hiểu cũng không sao. Dạ. Giờ cần chị Năm đọc một câu đi, chị thích đọc câu nào? Câu số 5. Ừ. Ai thông cảm được mọi sự thì có thể tha thứ tất cả. Buddha. She read number 5. To understand everything is to forgive everything. Bill would not agree that. Yeah. Bill said that we may understand, but we may not forgive. everything. I think Bill like number 9. Yeah, number 9. Lao Tse, I'm always, The more you know, I have a soft place in my heart for Lao Tse. I agree with number 9. Bên đây 6 đọc câu nào? I read number 7. The Tao belongs neither to knowing or not knowing. Knowing is false. Understanding, not knowing is blind ignorance. If you really understand the Tao beyond doubt, it's like the empty sky, while driving right or wrong. That's very good. Yes. Đạo không liên quan đến sự biết hay là không biết. Biết có khi hiểu sai, còn không biết là mù quáng. Nếu ta thật sự hiểu đạo thì ta cũng như bầu trời trong xanh, là chuyện đúng hay sai. Very good. Chị Hạnh có thích câu nào? I think I will read number 15 from Marie Curie, even I don't understand it. Nothing in life is to be feared. It is only to be understood. But I still haven't understood. Yeah. Nobody understands you. So you still fear. Right. Not really, Chưa but có I người want bạn. to understand them. Chưa có người bạn tri âm. Yeah. Death. Yes. Well, I don't think you should worry too much because death. See, here is nothing to be feared. Well, I think being born is worse than dying. Birth is worse than death. So. Why you like it? You've already gotten past the hard part. Death is probably easier than being born. Easy to understand than life, right? Well, Death really doesn't exist. If you consider you're not your body, you are not your body, you are not your mind. Your body wears out and dies, but it's like taking off your coat. You're not afraid to take off your coat. But it's only if you understand Tao, and then to you that is nothing. There's nothing to be feared. But if you don't understand that Tao, then you're afraid because you drag it into your body. You don't think You're it's addicted. You're addicted to your body. But are you afraid to take off your coat? Well, if it's cold, yeah. So why So, don't in other words, if you have church and temple more than if you have too many things you can hang on, you don't want to take it out of, and then you're afraid, right? Would you like to read anything?
How He about, got too how many about, things. how about, wisdom is when you understand what previously, at best, you only knew. Is that number 13. Number 13. Sufi, wisdom is when you understand Yeah. what previously, at best, you only knew. Yeah, it's true. Chị Năm đọc số 13. Bạn trở nên khôn ngoan khi bạn hiểu biết được những gì mà trước đó bạn chỉ biết. Sufism. Nó có nghĩa là trước đó mình biết nhưng mình Dạ. chưa có hiểu. Dạ, Thành ra khi mà mình hiểu được thì mình trở nên khôn ngoan. dạ. Yeah. You like to light the candle, Bill? I want to read Samuel Butler first. Okay, that's what I like to read too. Well, Okay, go okay, ahead. you go ahead. Well, okay, a blind man knows he cannot see and is glad to be led. Number 16. 60. Yeah. 60. Số 16. A blind man knows he cannot see and is glad to be led, though it be by a dog. But he that is blind in his understanding, which is the worst blindness of all, believes he sees as the best and scorns a guide. It's very true. Scorns Chị a đọc số guide. 16 bằng tiếng Việt. Dạ. Người mù biết rằng mình không thể thấy nên rất vui khi được dẫn dắt, dù đó chỉ là một con chó. Nhưng những kẻ mù quáng trong kiến thức là những kẻ tệ nhất. Họ luôn thấy rằng mình hay nhất và hay rầy la người hướng dẫn. Cái đó là cái tâm lý chung của mỗi người. Dạ. Khi mà họ chưa biết đủ đó, họ tưởng là họ biết rồi. Họ hay là hay nhất, những người nào lợi mà chỉ họ làm cái này cái kia họ giận đó. Yeah, I also like to read number 19. That is that's what we discussed today. Understanding leads to compassion, while misunderstanding to anger and hate. Sự hiểu biết và thông cảm cho ta lòng từ bi. Sự hiểu lầm đem lại giận hờn, oán ghét. Bài đọc từ Thông Bụi. So what is the summary? Summary, that's what we discussed today. Yeah. The best Yeah. summary is The summary is number 17. Man is số 17. Yeah. Man is always inclined to be intolerant toward the thing or the person. He hasn't taken the time adequately to understand. That means you have to spend time to understand the event or the thing or the person around you. So that would change your attitude to people, to life. Thành ra nếu mà mình để thời giờ mình tìm hiểu để thông cảm với sự vật xung quanh đó, thì cái lòng của mình nó trở nên dễ dàng, dễ chịu, rộng rãi, tha thứ. Còn nếu mà mình không hiểu người khác, tối ngày cứ nói người này sai, người này sai. Đọc cái câu số 6 con số 6 con đọc tử. Number 6. To attain knowledge, add a thing every day. To attain wisdom, remove a things every day. It's true too. Đọc cái số 6 Đặc biệt là muốn biết thì học thêm mỗi ngày, muốn hiểu thì mỗi ngày phải đi bớt đi những chi tiết. Làm thử. Yeah. Dạ. What do you think about number 6, Bill? I like that because What do you think about the second part? computers can add facts, knowledge every day. Wikipedia is amazing.
But to attain wisdom, You need to select. it's the opposite of an encyclopedia. Yeah. You gotta boil it all down and discover the meaning. The second part The meaning- means the you have to meaning might be select. very- Yeah. The knowledge is very complicated, but Yeah. the meaning is very simple. Yeah. To throw away many details. There's a saying in French, to know or to understand everything is to summarize everything. You summarize it into, you caption it. And there's another saying in Cao Dai that somewhat the same thing, but which means tâm lặng lẽ, thánh tâm sanh. When your human mind is quiet down, then the divine heart surfaces. So that means what now Sir is trying to say, shake away some of your knowledge, shake away some of your emotion, and then you come to the purity of your heart. That probably requires meditation Right. Exactly. instead of study. Yeah. Okay. They don't do it. Why don't you try to add that to the curriculum in medical school? No, medical school. Study. You know, Okay, I will say meditation. something. I know the name of the philosopher, but now I forget. He said that if you understand everything, it is impossible for you to have a normal life. You would commit suicide. Oh, okay. It's true That too. philosopher is very famous in Europe. I forget Khùng his lên name. rồi, khùng lên rồi. So he create another theory about his philosophy. It's not thick, not calm. Okay, thank you everyone. It's very interesting topic and thank you for your input, your reflection. Cảm ơn quý chị đã đến đây cho nhiều những cái ý kiến rất hay như vậy là tạo cho mình có một cái cơ hội để học hỏi thêm. Bây giờ mình thiền chừng 15 phút mình tĩnh tâm. We have about 15 minutes to calm down your mind. Initially, we light up to bring the light from the central wishing to light up God, or light up the Spirit, to light the land of people, of human around. That means we receive the spark of God's Spirit to ourselves. And now we glow off the light. That means we send the energy of love to humanity and to the universe around us. Mình nhận điển của ơn trên bằng cách Điển. You do the đèn vô điện. Bây giờ mình gửi điển của ơn trên thì mình đã nhận được trong buổi họp gửi đến cho cộng đồng thế giới Việt Nam có bị khổ sở. Cảm ơn. Đi ba. Happy birthday. Dạ, đi rồi giờ đi.